நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. அது பற்றிய சிறப்பு நேரலையில் மீண்டும் இணைகிறோம். தொடர்ந்து சார், நம்ம இப்ப திரு ப. சிதம்பரம் அவர்கள் இந்த பட்ஜெட் தொடர்பா முன்வைச்சிருந்த இந்த குற்றச்சாட்டுகளை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். தொடர்ந்து பேசலாம். அப்போ எதிர்கட்சியில் பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசு ஒரு புள்ளி விவரம் நமக்கு தர்றாங்க. அது பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது பொருளாதாரத்தினுடைய அளவாக இருந்தாலும் சரி, அதே போல் தனிநபர் வருவாய், இந்த இதர விவரங்கள், எவ்வளவு பேர் இந்த வறுமை கோட்டுக்கு கை தூக்கி விடப்பட்டிருக்கிறாங்க, சமூகத்தினுடைய எந்தெந்த பிரிவினர் எத்தகைய நலத்திட்டங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க என்பது குறித்து ஒரு விரிவான அவங்க பட்டியலை போடுறாங்க. அது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி 10வது இடத்திலிருந்து 5வது இடத்துக்கு முன்னேருக்கு, 3வது இடத்துக்கு முன்னேறும், வளர்ந்த நாடாக மாறும். அதே போல் விவசாயிகளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க, பெண்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க, பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினருக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க, இது போல் அவங்க ஒரு பெரிய விரிவான ஒரு விளக்கத்தை அவங்க தராங்க. எதிர்கட்சிகள் தரப்புல பார்த்தீங்கன்னா அந்த புள்ளி விவரத்தை அவங்க சந்தேகிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த புள்ளி விவரம் தொடர்ச்சியாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அது முதல் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிமேட்டுன்றாங்க, அப்புறம் செகண்ட் ரிவிஷன்றாங்க, அப்புறம் பேஸையே சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. இந்த புள்ளி விவரங்களை சந்தேகத்திற்கிடமானதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அதே போல் இந்த வளர்ச்சின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. அது நமக்கு ரொம்ப பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம ரொம்ப அவசியம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த வி டைப் குரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க. அதே போல் கே டைப் குரோத் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான இந்த வளர்ச்சி சொல்லப்படுது. அது சிதம்பரம் விளக்கியிருக்கிறார். அதை என்னன்னா, இப்போ பொருளாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா 8% அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. இப்போ நேற்றே குடியரசுத் தலைவர் உரையில் திரௌபதி முர்மு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 7.5% அளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் அது ஒரு நல்ல, ஏன்னா உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் ரொம்ப கீழே கிடக்கு. 1, 2, 3ங்கிற அளவில் தான் இருக்குது. அதோடு ஒப்பிடும்போது 7.5, 8 என்பது நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம். இதுதான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே பொருளாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா 12% அளவுக்கு விழுந்துருச்சு. நீங்கள் அதிலிருந்து தான் அவங்க 8% உயர்ந்திருக்கிறாங்களே ஒழிய அந்த 12% தாண்டி வளர்ந்தா தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அப்புறம் இந்த வளர்ச்சிங்கிறதுல இந்த வளர்ச்சியினுடைய பயன்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறாங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. அது அரசு பொறுத்தவரையில் இந்த வளர்ச்சியினுடைய பயன்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறாங்க என்று சொல்லித்தான் அவங்க இந்த திட்டங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் ஏழைகளுக்கு ஒரு வங்கி கணக்கு தொடங்கின திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த வங்கி கணக்கில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களின் கீழே அந்த பணம் வரவு வைக்கப்படுவதாக இருந்தாலும், இப்போ மானியத்தை பார்த்தீங்கன்னா வங்கி கணக்கில் தான் அவங்க வரவு வைக்கிறாங்க. இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குறதுக்கான மானியம் என்பது அவங்க வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. அது 1.5 ரூபா, 2 ரூபா, 3 ரூபா வருது. நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மானியம்னு வர வைக்கிறாங்க. எவ்வளோ வருது? 2 ரூபா 50 காசு, 3 ரூபா வருது. ஆனால் முன்ன பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாகவே அந்த விலையிலே அந்த மானியம் கழிவு செய்யப்பட்ட பொழுது அது இருந்த நிலைமை என்பது வேறு. அப்போ இந்த மாதிரி மானியங்களை விவசாயிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுதோறும் உதவித்தொகை ஒரு கணிசமான உதவித்தொகை வேறு பல திட்டங்கள் மூலமாக வழங்க காப்பீடு திட்டம் கொடுக்குறாங்க. இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டங்கள் வேற கொண்டு, சுகாதார திட்டங்கள், அந்த சுகாதார திட்டங்கள் மூலமாக எத்தனை கோடி ஏழைகள் பயன்பெறாங்க என்று சொல்றாங்க. அதே மாதிரி உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக இலவச எரிவாயு அடுப்பு, மானிய விலையில் சிலிண்டர் மற்றவங்களோட ஒப்பிடும்போது இன்னும் குறைவான தொகையில் அந்த சிலிண்டர் வழங்கப்படுவது. இப்படி அவங்க இந்த சமூகத்தினுடைய இத்தனை தரப்புகள் இந்த பயன்களை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனால் எதிர்கட்சிகளுடைய குற்றச்சாட்டு என்னவா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியினுடைய பயன்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் தான் அனுபவிக்கிறாங்க. இப்படி 2 தரப்புமே இப்படி வளரல, அதுக்கு பதிலாக கேன்னு சொல்லும் போது இப்படி மேலே அது ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பு மேலே வளர்ந்துட்டே போகுது, ஆனால் இன்னொரு தரப்பு கீழே போய்கிட்டே இருக்கின்றார் சொல்றாங்க. அப்போ இங்க இந்தியாவில் இருக்கிற பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது அது வி டைப் குரோத்தா கே டைப் குரோத்தா என்கிறதுல மத்திய அரசுக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கு முடிய இப்படி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் போயிட்டு இருக்குங்கிறது. ரைட், தொடர்ந்து பேசலாம் சார். அடுத்தபடியாக ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நேரலையில் மீண்டும் இணைவோம். நம்முடைய கச்சா எண்ணெய் தேவையை இறக்குமதி மூலமாக தான் நாம் நிறைவு செய்கிறோம். இறக்குமதி மூலமாகத்தான் இந்த கச்சா எண்ணெய் தேவை என்பது நிறைவு செய்யப்படுகிறது. அப்போது அந்த உலக சந்தையில் அந்த கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டில் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பெட்ரோல் டீசல் தான் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் எரிபொருள் தான். நீங்கள் போக்குவரத்து, சரக்கு போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சரி, தனி மனிதர்களுடைய போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சரி, பொது போக்குவரத்தாக இருந்தாலும் சரி, இது எரிபொருளை நம்பித்தான் நடைபெறுகிறது. இப்போ இந்த எரிபொருளினுடைய விலை எல்லா விலைவாசிகளையும் அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போ இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கிறது அல்லது கட்டுக்குள் வைப்பது என்பது மறைமுகமாக இந்த விலைவாசி குறைகிறதுக்கு வழிவகுக்கும். அதன் மூலமாக பெரும்பாலான மக்களுக்கு அது பயனளிக்கும். இது ஒரு பொதுவான ஒரு கோட்பாடு. ஆனால் நாம் பெருமளவிற்கு அதை இறக்குமதியை சார்ந்து இருக்கிறதுனால உலக சந்தையில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்லாம், உலக சந்தையில் ஒரு புயல் வீசுச்சுன்னா அதனுடைய பாதிப்பை இந்திய
பொருளாதாரம் வந்து அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு போர் மூன்று, உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு போர் மூன்றுது, அல்லது இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்திற்கும் இடையே போர் மூண்டு விடுகிறதுனா இது போன்ற பொருளாதார இது போன்ற அரசியல் அல்லது வேற சமூக காரணிகள்னால அது பொருளாதாரத்திலையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையாக உயர்ந்து விடும். அப்படி உயர்ந்து விடும்போது நீங்கள் அதுக்கேற்ப இங்கே உயர்த்தினீங்கன்னா அது உடனடியான அந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இது வந்து பொதுவாக இருக்கிறது. ஆனால் இன்னைக்கு சர்வதேச நிலவரம் ஒப்பீட்டளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையோடு ஒப்பிடும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த சர்வதேச சந்தையில் இருக்கக்கூடிய கச்சா எண்ணெய் நிலவரம் எவ்வளவோ மேம்பட்டிருக்கு. ஆனால் மத்திய அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய விலையை குறைப்பதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலால் வரி, உற்பத்தி வரின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்களா, அதை வந்து அவங்க அதிக அளவில் உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாங்க. இது தவிர மாநில வரிகள் என்றெல்லாம் இருக்குது, அதுவும் இருக்குது. ஆனால் பெருமளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு அந்த வரியை உயர்த்தி வச்சு அப்போ இந்த வரியை வந்து அவங்க குறைச்சாங்கன்னா தான் இந்த பெட்ரோல் டீசல் மீதான விலையை குறை. இப்போ அண்மையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 மாநில தேர்தலுக்கு முன்னாடி வந்து மத்திய அரசு விலையை குறைச்சாங்க. ஒரு ரொம்ப குறைவான அளவிற்குன்னு சொல்லி அதை அப்போதே சொல்லப்பட்டதுன்னு குறைக்கலாம் அப்படின்னலாம் சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து இந்த முறை அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போன்ற அறிவிப்புகள் ஏதேனும் இருக்குமா என்கிற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கத்தான் செய்யும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் வந்து ஒரு என்னென்ன ப்ரையாரிட்டிஸ் கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத அந்த பாயிண்ட்ல பேசியிருந்தோம். இப்போ கல்விக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அதற்கு அதிகமான வரி வந்து நீங்கள் செலுத்த வேண்டும், ஒதுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு பொதுவாக முன்வைக்கப்படுது. இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதற்கு இந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த இப்போ எதிர்கட்சிகளினுடைய விமர்சனமாக சொல்லும்போது ஒரு விவரத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க, ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க. அந்த நம்பர் மூலமாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? எந்த பெரிய புரிதல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. 8.5, 9.5, 10.5, 11.5ன்னு கூட அவங்க சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அது வந்து நமக்கு எந்த விதமான ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியையும் அது வந்து உணர்த்திடல. பொருளாதார அறிஞர்களுக்கு அது பிடிபடலாம், சாதாரண மக்களுக்கு அது என்ன உங்களுக்கு தெரிவித்திர போகுது என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. அப்போ மத்திய அரசு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியினுடைய புள்ளி விவரங்களை அவங்க வெளியிட்டுட்டே வராங்க. அது 8% மேலே இருப்பதாகத்தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் எதிர்கட்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளி விவரத்தை அவங்க சந்தேகிக்கிறாங்க. எதிர்கட்சிகள் இந்த புள்ளி விவரத்தையே அவங்க சந்தேகிக்கிறாங்க. இந்த புள்ளி விவரத்தை ஏற்கிறது மறுக்கிறது என்பது வேறு, இந்த புள்ளி விவரமே சந்தேகத்திற்குரியதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க. அது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு துறை இருக்கு. அதே மாதிரி சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கு, சிஎஸ்ஓன்னு ஒன்று இருக்கு. இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் இருக்குல்ல அதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அதற்கான பேஸையே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. இது வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மையற்றது என்ற ஒரு பொதுவான ஒரு குற்றச்சாட்டு எதிர்கட்சிகளால் முன்வைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு புறம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம ஒன்று சொல்றோம், அதாவது பணவீக்க விகிதம். இன்ஃப்ளேஷன்னா பணவீக்க விகிதம்னா பணம் என்ன வீங்கிறவா போகுது, அது ஒன்றும் இல்லை. அது என்னன்னா விலைவாசி இருக்கு பாருங்க, ஹோல்சேல் இண்டெக்ஸ் பிரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரீட்டைல் இண்டெக்ஸ் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2லையுமே அதிகமாச்சுன்னு வச்சுங்க, விலைவாசி ஒட்டுமொத்த விலையும் சரி சில்லறை விற்பனை விலையும் சரி அதிகமாச்சுன்னா அதை தான் நம்ம பணவீக்கம்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பணவீக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6% இருக்குது. அதே போல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8% இருக்கிறது. அப்போ பொருளாதார வளர்ச்சி அவங்க 8% சொல்லிக்கிறாங்க, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு 8% இருக்கு, பணவீக்க விதம் வந்து 6% இருக்கு. அப்போ இதையும் வந்து அவங்க ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்கிறாங்க. அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வருவாய், பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்று சொல்லுவாங்க. ஒரு தனிநபர் வருவாயை வச்சு தான் ஒரு பொருளாதாரத்தை அளவிடுவாங்க. நீங்கள் இந்த 8.5, 7.5, 10.5 என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். ஆனால் இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம்ங்கிறது இருக்கு பாருங்க, இதை வச்சு தான் ஒரு பொருளாதாரம் வந்து அளவிடப்படும். அந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா 143வது இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றாரு சிதம்பரம். அவர் வந்து அவர் ஒரு பொய்யை சொல்லுவாரான்னு நமக்கு தெரியல. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம்ங்கிற அடிப்படையில் உலக அளவில் இந்தியா 143வது இடத்துல இருக்கின்றார். ஹங்கர் இண்டெக்ஸில் 101வது இடத்துல இருக்கின்றார். நீங்கள் இந்தியா 5வது பெரிய பொருளாதாரமாக வளர்ந்துருச்சு, 3வது பெரிய பொருளாதாரமாக வளர்ந்துடும், இன்னும் சொல்ல போனால் 2045 இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாறிடணும்லாம் சொல்கிறீங்க. ஆனால் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்த நிலைமையில தான் இருக்குன்னு அவர் ஒரு குற்றஞ்சாட்டுங்கிறாங்க. நம்ம சேர்த்து தான் ரைட், நம்ம இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் சார். தொடர்ந்து ஒரு இடைவேளைக்கான தருணம். இடைவேளைக்கு பிறகு நேரலையில் மீண்டும் இணைவோம். தொடர்ந்து பேசலாம். அப்போ எதிர்கட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு ஒரு புள்ளி விவரம் வந்து நமக்கு தர்றாங்க.
அது பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பொருளாதாரத்தினுடைய அளவாக இருந்தாலும் சரி, அதே போல் தனிநபர் வருவாய், இந்த இதர விவரங்கள், எவ்வளவு பேர் வந்து இந்த வறுமை கோட்டிற்கு கை தூக்கி விடப்பட்டிருக்கிறாங்க, சமூகத்தினுடைய எந்தெந்த பிரிவினர் வந்து எத்தகைய நலத்திட்டங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க என்பது குறித்து ஒரு விரிவான அவங்க பட்டியலை போடுறாங்க. அது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி 10வது இடத்திலிருந்து 5வது இடத்துக்கு முன்னேறிக்கு, 3வது இடத்துக்கு முன்னேறும், வளர்ந்த நாடாக மாறும். அதே போல் வந்து விவசாயிகளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க, பெண்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க, பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினருக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க, இது போல் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய விரிவான ஒரு விளக்கத்தை வந்து அவங்க தராங்க. எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புள்ளி விவரத்தை அவங்க சந்தேகிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த புள்ளி விவரம் வந்து தொடர்ச்சியாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிமேட்டுன்றாங்க, அப்புறம் செகண்ட் ரிவிஷன்றாங்க, அப்புறம் பேஸையே சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. இந்த புள்ளி விவரங்களை வந்து சந்தேகத்திற்கிடமானதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அதே போல் இந்த வளர்ச்சின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க, அது நமக்கு ரொம்ப பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம ரொம்ப அவசியம் வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த வி டைப் குரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறாங்க. அதே போல் வந்து கே டைப் குரோத் அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான இந்த வளர்ச்சி வந்து சொல்லப்படுது. அது சிதம்பரம் வந்து விளக்கி இருக்கிறார். அதை என்னன்னா, இப்போ பொருளாதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8% வந்து அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. இப்போ நேற்றே குடியரசுத் தலைவர் உரையில் திரௌபதி முர்மு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 7.5% அளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் வந்து அது ஒரு நல்ல, ஏன்னா உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் ரொம்ப கீழே கிடக்கு, 1, 2, 3ங்கிற அளவில் தான் இருக்குது. அதோடு ஒப்பிடும்போது 7.5, 8 என்பது நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம். இதுதான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே பொருளாதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12% அளவுக்கு விழுந்துருச்சு. நீங்கள் அதிலிருந்து தான் அவங்க 8% உயர்ந்திருக்கிறாங்களே ஒழிய அந்த 12% தாண்டி வளர்ந்தா தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அப்புறம் இந்த வளர்ச்சிங்கிறதுல இந்த வளர்ச்சியினுடைய பயன்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறாங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. அது வந்து அரசு பொறுத்தவரையில் இந்த வளர்ச்சியினுடைய பயன்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறாங்க என்று சொல்லித்தான். மத்திய இடைக்கால பட்ஜெட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. அதன் சிறப்பு நேரலையில் மீண்டும் இணைகிறோம். சார், நம்ம இப்போ இந்த வி டைப் கே டைப் க்ரோத் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். வி டைப் அப்படின்னா தான் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடையக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி. அப்படி இப்போ இந்த வி டைப்பாக வரணும் அப்படின்னா எந்தெந்த விஷயங்களில் முக்கியத்துவம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்குது? இப்போ நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு வந்து பல்வேறு சவால்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதில் மிக முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம உலகமயமாக்கலுக்கு வந்து ஒரு விலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து இந்திய பொருளாதாரம் வந்து 1991ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகே ஓப்பன் எக்கானமி, திறந்த பொருளாதாரம் ஆயிடுச்சு. அது தனியார் மயம், தாராளமயம், உலகமயம் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து தான் அந்த கட்டமைப்பு ரீதியான அந்த பொருளாதார சீர்திருத்தம் என்பது மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போ உலக அளவிலிருந்து பன்னாட்டு முதலீடுகள் இந்தியாவுக்கு வருது. அதே போல் இந்திய நிறுவனங்கள் உலக அளவில் வந்து முதலீடுகளை மேற்கொள்கிறாங்க என்றதை நம்ம பார்க்க, இது ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய மிக முக்கியமான ஒரு தூண் போல் அது இருக்கிறது. ஏன்னா இப்போ நிதி சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்ஸில், பங்குச்சந்தையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க, ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ், அவங்க கொண்டு வந்து பணத்தை கொண்டு வந்து இங்கே கொட்டுறான். அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பங்குச்சந்தை ஊசலாட்டம் என்பது, ஏற்ற இறக்கம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா புள்ளிகள் உயருதுன்றாங்க, திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா 600-700 புள்ளிகள், 1200 புள்ளிகள் கூட விழுந்துருதுன்னு சொல்கிறாங்க. முதலீட்டாளர்களுக்கு பல லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பு என்றெல்லாம் கூட சொல்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து உலகமயமாக்கல் மூலமாக நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய நன்மை. இங்கே நிறுவனங்கள் முதலீடுகள் வருது, அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு பெருகிறது, பொருளாதார வளம் உருவாகிறது. இதே போல் நம்முடைய நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளில் போய் முதலீடு செய்கிறாங்க என்பதை பார்க்கிறோம். இது வந்து ஒரு சாதகமான அம்சம்னா, இதுக்கு ஒரு பாதகமான அம்சம் என்பது இருக்குது. என்னன்னா, உலகத்தில் எங்கேயோ நடக்கிற ஒன்றுக்கு கூட நீ எங்கே விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதான் அந்த உலகமயமாக்கல். ஏன்னா உலக சந்தையோடு இந்திய பொருளாதாரம் வந்து பிணைக்கப்பட்டு விட்டது. அப்போ உலக சந்தையில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா தாக்கங்களும், எல்லா மாற்றங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே உள்ளூரில் வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பங்குச்சந்தையில் இவ்வளவு பெருந்தொகை முதலீடு செய்திருக்கிறவன் திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறொரு சந்தைக்கு தாவுறதுக்காக பெரும் தொகையை வந்து உருவனான்னு வச்சுங்கன்னா சடன்னு அது சரியுது. அப்போ இந்த உலகமயமாக்கல் வந்து ஒரு பெரிய சவால் தான். நீங்கள் அதற்கு சாதகமும் இருக்குது, பாதகமும் இருக்குது. இதை எப்படி பேலன்ஸ்டாக அவங்க கொண்டு போக போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. அப்போ வந்து माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी,
Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice
was mostly and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents by Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market
has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach.
The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2. All parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047.
The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy and build
to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland
and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented.
These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. $40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with
integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees
of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days
in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores. This states SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time at inland container depots by 28% to 44 hours at air cargo complexes and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step
and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we